Now we're back again for another episode of Inside the Mind of. My name is 𝐬𝐤 and we are at episode number 22. And syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, sobrang, ito na yan, favorite topic ko, hypnosis. Yung guests natin ngayon, which is yung dalawa natin guests, wala pa, missing. Sounds. Hello? Hello? Wala kang sounds. Yeah. Nawala ka? Ikaw? Ako ba? Hindi. Nandyan. Meron. Hindi, ngayon meron. Kanina wala. Ganun ba? So, okay lang yun. So, yun nga. In regards to hypnotherapy, pare, yun yung sinasabi ko. Kailan ka nag-start mag-hypnotherapy? I've been doing hypnotherapy since 2000. I've studied hypnotherapy 2008, 2009. Tapos, been doing regular clinic since 2012. Pero before that, I've been hypnotizing people from left to just to be sure, just to be hone the skill. Kasi hypnosis kasi it's not a gift from God, it's a skill. So, kailangan mong gawin talaga, kailangan pag-practicein, kailangan sanayin para gumaling ka. So, yun. Ever since 2012, nag-clinic ako, may kasama ako sa Manila, then nagkaroon kami ng nag-partner ako kay Dr. Strict Toledo sa Katipunan by 2014 yata. Yeah. Tapos, ngayon, there's a new clinic by Robert 𝐷𝐿𝐲. Although hindi pa ako nag-clinic doon, pero in Mayon, in Quezon City. So, yun. Sa Quezon City. Kala ko, Mayon. Pero yan, yun yung, ang dami natin pwedeng pag-usapan kasi ngayon in regards to hypnosis and hypnotherapy. So, if you have any questions, guys, sa mga nanonood ngayon, feel free to comment in. May mga questions na rin ako nilagay dito para at least tuloy-tuloy yung discussion natin for today. So, pag-uusapan natin ngayon, syempre, hypnosis, hypnotherapy, ano yung mga factors na kailangan mo para maging maayos yung hypnotherapy ninyo? Saan ba effective yung hypnotherapy? Ano pa yung, may kailangan bang background in regards to, kailangan ba meron kang psychology background or okay lang na wala to start with? And ano pa ba, yung mga process din in regards to how to do hypnotherapy efficiently. So yun na. So Jason, pare, besides yung na-explain mo na kanina, what motivated you to actually push through with the study of hypnotherapy? Ever since I've been really curious about how the mind works and paano umantar yung utak. So yun, sobrang coincidence lang din kasi meron sa akin. I was really curious sa mga weird stuff before. Siguro mga 2008, 2009, mga psychic stuff. So, na-introduce ako ng may nakita akong article na how to open your third eye using hypnosis. So, from there, sabi ko, maganda to. Tapos, then, na-fuel siya ng my love with psychology, my love with the mind. Although hindi ako major before, yun, naging curious ako na, pwede pala itong gawin. Ang bilis ng changes. Then, I look at it in a therapy point of view. Kasi may mga tinatawag tayong stage hypnotists. Diba? Yeah. Tapos, so, kasi may mga ibang side nga na hypnosis na pinapakita nila yung kumbaga parang it's a supernatural gift. Although, it's an act. And yung sa stage hypnosis naman kasi, most of the time, all the time, kinukuha nila is volunteers.
So, yung mga volunteer, meaning sila yung mga may exhibitionist tendencies. Kasi ikaw magvo-volunteer ka eh. Tapos, once na nag-volunteer ka, ini-screen out din nila yun. So, and may mga iba din na, kunyari sa Las Vegas, na pumunta yung mga audience talaga for a stage hypnosis. So, they're really open to it and they're looking forward to have fun. So, kumbaga, na-condition na sila na magiging masaya to. So, kaya nagiging wow yung mga effect niya. Kasi una nga, volunteers, pangalawa, pinili na nila. Ini-screen out nila kung sino yung mga masayang i-hypnotize sa hindi masayang i-hypnotize. Ayun. Tela, batiin mo na natin itong mga kaibigan natin. Papa-shoutout si Jorain tsaka si Kevin. What's up, bro? What's up, man? So yun, stay tuned lang, pare. Marami pa tayo pag-uusapan dito in regards to hypnosis. Tsaka pag-usapan din natin ngayon yung budol-budol. Kasi palaging tanong yan, man. Di ba? Palaging yan eh. Parang minsan nasa mga school talks tayo tsaka mga nasa corporate events. Yun palaging tanong nila eh. Pag naririnig ng tao ang hypnosis, automatic ang pumapasok sa isip ng tao, budol-budol. So, ano ba yung connection nito? What is budol-budol ba? Kasi pinakalakatawa nga yan, ang dami ng siguro mga 3 TV station na nagtanong ng mga budol-budol. Tapos meron pang one time meron nga akong kliyente na gusto niyang magbigay ako ng letter na to certify na nabudol-budol siya. Kasi hindi mo paniwala HR. So, so, yun. Basically, budol-budol is mga con artistry. So, hindi sila nag-start as hypnosis or hypnotherapy training talaga. So, most of the time, nalaman lang nila, uy, pwede ko pala mautulong itong ganito. Uy, kapag nagsiselfone pala, tas walang pakialam sa mundo, mas madaling mauto. Uy, kapag ganito pala, pag babae pala na matanda, lowered down yung defenses natin. So, napansin nila na may mga tao na pinipili nila yung mga taong madaling mauto or madaling mabudol-budol in a sense. So, then kakausapin nila. So, basically, it's con artistry. It's not hypnosis. Pero if you look at it in a hypnotist perspective, wherein everything is hypnosis, it's somewhat part of it. Problem. Yeah, kailangan pala natin mag-English, no? Kasi mga foreigner friends pala tayo na watching today, pare. Yeah. In regards to budol-budol, it's something na what we see is there are factors in regards to hypnosis that they're using. Tama ba, Jason? In regards dun sa ABS, no? Yun, so, sige. Kasi for you to hypnotize another person, may formula dun. Actually, in every hypnosis, may formula. It's ABS formula, absorb attention, bypass the conscious mind, and suggest. So, di ba sa utak natin, merong conscious and unconscious. Conscious yung ito, na alam mo yung mga nangyari. Unconscious yung mga emotions mo. Hindi mo makontrol yung emotions mo. Phobia, habits, mga ayaw mong gawin pero ginagawa mo lagi. So, yun. Basically, hypnosis kasi, it deals with the unconscious, yung mga bagay na hindi natin makontrol. So, for you to hypnotize nga daw, kailangan ma-absorb yung attention, makuha mo yung full attention, ma-bypass mo yung conscious mind, yung logic, para po dumiretso ka sa unconscious, and sa unconscious suggestion. So, kung titignan mo technically, yung budol-budol, na-absorb attention kasi, kunyari, isang matandang babae, lalapit sa'yo, or minsan dalawa pa silang babae, lalapit sa'yo, kakausapin ka, and for a person na hindi pa kahit kailan na-approach ng tao, or sobrang, ang dami nilang iniisip, tapos biglang may, sino to? Absorb attention, bypass conscious mind, hindi ka na masyadong nag-iisip na, teka, ba't ako kinakausap nito? Bakit ako makikinig dito? Ba't ako susunod dito? Hindi, dahil parang, matanda naman to, hindi naman ako, hindi,
kahit takbuhan ko to, wala naman to. So, dahil ganun, tapos kinakausap ka, tuloy-tuloy yung pag-uusap, tapos biglang manghihingi ng pera, or maaawa ka sa kanya. Or may iba naman na nag-offer ng somewhat business. So, may iba na tinatap niya. Kasi most of the time, yung mga ganong klaseng budol-budol, they tap two emotions. Either compassion or naawa, nagpapaawa na kailangan ko lang ng panggamot, kailangan ko lang makauwi, kailangan ko lang ng something na urgent na kailangan mo nang bigyan siya ng pera, or greed, mag-offer siya ng something na pagkakakitaan mo or something na kikita ka ng pera, pero kailangan mag-invest ka. So, yun. Dahil nga absorb attention, matandang babae, kinausap ka, bypass critical factor or bypass yung logical mind, through the use of compassion, through the use of greed, dahil may in-offer na kikita ka ng ganito kalaking pera, or pinapahawak sa iyo yung bundle ng pera, which is yung budol-budol, where it came from. So, kapalit lang nun is cellphone mo, or kapalit lang is some money in exchange. So, yun. Doon nasasabi ka na magbigay ka ng pera. So, that's, in a hypnotist point of view, that's how budol-budol works. Pero in their perspective, napansin lang nila na, uy, itong taong to mukhang tatanga-tanga, uy, itong taong to mukhang hindi sanay sa Manila or hindi sanay na kumausap ng tao. So, lalapitan nila yon, nakita nila itong tao naman to mukhang harmless, mukhang hindi naman sila susuntukin, hindi naman sisigaw sa kalsada. So, or karamihan pa yung mga taong lagi nagsa-cellphone, kasi nagsa-cellphone sa kalsada kasi nga attention nila nandun na sa cellphone. So pag kinalabit sila or kinausap sila, titingin sila sa iba na fully absorbed na sila. So yun. Yun, in their perspective, hahanap sila ng biktima na madaling mauto, tapos gagawin nilang kakausapin nila, sa pansin nila na kapag naawa sa kanya yung tao, or kapag may in-offer sila na kikita sila ng pera, pansin nila na mas madaling magbigay ng pera yung tao, then yun napansin nila. Most of them do it in trial and error. Hindi na walang system, walang method on how to do it, pero napansin lang nila na when they speak a certain word, when they do a certain thing, mas naging effective. So, end goal nila is guluhin yung utak mo para magbigay ka ng pera. So, yun lang yung tumatakbo sa utak nila. So, yun. So, ayun, pare, on my take naman on budol-budol, kasi lahat yung factors sa sinabi ni Jason, very, very important yun. Yung ABS formula, yan yung lahat ng hypnosis, yan yung formula eh. Absorb attention, bypass the conscious mind, saka stimulate our senses. Diba? So, just keep that in mind. So, ang tinatanong ngayon ni Kevin sa atin is paano ka hindi mabubudol? So, syempre, tanggalin mo yung A, hindi matutuloy yung iba. So, kung wala attention dun, kunwari, napapansin mo na parang nakatuto ka na sa isang, nagpo-focus ka na sa kwento niya, usually, budol-budol is, they play with the story. Okay? So, nahuhumaling ka dun sa story. Yung tulad yung sinabi nga ni Jason kanina, yung may pity, dinadaan ka nila sa bilis. Yung iba mabibilis eh. No, Jason? Yung ginagawa na dahil straight. Oo, yun. Yung mga ibang topic yan, mga kinesthetic, mga anchor. So, pag tinatapik-tapik ka, ganun. Kasi, ang notion kasi pag naririnig na, kuwari, nagpapakilala kami sa mga events or sa mga meetups na ganyan, pag sinabi namin na hypnotherapist or hypnotist kami, ang automatic na sinasabi, teka lang, hindi ako titingin sa mata mo. Anong reaction mo doon, Jason? Tama naman. Tama naman. Tama naman. Pero kasi, yun nga eh, you also get attention through kahit tingin lang, magkatinginan lang kayo. Pwede mo na mahuli attention ng tao doon sa tingin pa lang na yun eh. Tama ba? Mga neg people.
Solid, no? Solid yun, man. Sige, isa-isay natin yung mga questions natin dito, ah. Okay, may explain ka pa ba regarding sa budol-budol, bro? Difference naman talaga niya in hypnosis kasi most of the time, yung hypnosis kasi wala siyang notion ng mind control. Kasi kung totoong mind control yung hypnosis, dapat presidente na ako ng Pilipinas. So, or presidente ng mundo, which is incorrect. So, parang ano lang yan parang kung magaling kang fortune teller, dapat mayaman ka. Nanalo ka ng loto. Diba? Kahit hindi loto kahit yung mga good investments and all those stuff. So, hindi siya sa hypnosis in my perspective. So, kung mind control siya and nakokontrol mo yung mga utak ng tao, hindi siya totoo. Kasi dapat sobrang yaman ko na or dapat sobrang powerful ko na. So, ganon. That's something good. Pwede tayo pumunta doon in a bit. Kasi ang susunod kong pwedeng tanong dyan, Jason, is, so when you're in a state of trance, nasa hypnosis ka, are you fully aware? Yan yung tanong natin dito sa ano. Yeah, you're 100% aware. Kasi kung napansin nyo yung ABS formula, absorb, attention, bypass, critical factor, and suggest. Suggestion meaning binibigay mo lang yung idea and either tatanggapin nila or hindi. So, once nga lang na nandun ka na sa hypnosis phenomena, mas madali mong tanggapin. Pero it's not 100% sure na tatanggapin mo. Parang meron sa stage hypnosis na ginawa. Tapos yung babae, ginawa na lahat. Nag-act like a chicken, act like a Martian, act like a worm, na gumulong-gulong pa sa stage. Pero nung sinabi ng hypnotist na dance, bigla siyang tumayo. Bigla siyang nawala. Tapos pinilit pa ng hypnotist, dance. Yung tipong napipikon yung hypnotist, ba't hindi gumagano to? Dance. Tapos biglang nag-walk out siya stage. Tapos sinabi niya, my religion does not approve of me dancing. So, nandun pa rin talaga yung values mo. So, kahit anong mangyari, you're fully much aware. And kung ano yung values mo, nandun pa rin, it's still intact. Okay. Si Ren, sabi ni Ren, kapag tumingin ka, akin ka. So, wag mo tingnan. After to si Ren. Sige, balikan na natin yung mga questions natin, guys. So, if you're joining here right now, you're live here, sabihin niyo lang, I'm here para we could acknowledge that you're here. Pare. Hindi naman shout out. Acknowledge lang, di ba? Para kwentu-kwentuhan tayo dito. So, balik lang ako sa top, no? Brian, what's up? Kita-kits tayo sa Monday. Attend ako sa workshop mo ng Lazada Basics. Gusto ko matuto ng how to sell online, man. Ayos yan. Sa, ano yan? Saan ba yan? Kabuyaw. Diba? So, Kevin, dito ako Manila. Maraming budol-budol. Dude. Hindi naman actually sa Manila lang. Yung expertise ng mga naririnig natin ng mga nagbubudol-budol, ang pinaka-important sa kanila is seeing and knowing who to target. As a hypnotherapist, as a hypnotist, there are people na sige, yung guest natin pag-explain natin. In regards sa subjects, Jason, lahat ba ng tao pantay-pantay, lahat pwedeng ma-hypnotize? Yung sa research, so back on research, sinabi doon na slightly, sobrang konti lang, yung mas hypnotizable yung babae. Tapos, mas hypnotizable yung mga teenage years. Tapos, once na after teenage pababa, after teenage onwards, unti-unting bumababa yung hypnotizability nila. And either matalino ka o bobo ka, may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan, pantay-pantay lang. Hindi factor yung, mas matalino, grade 1 lang tinapos ko. Hindi factor yun. Also, ano pa ba? Yun. Basically, yun lang naman yung main. Ang isang nasusukat natin is suggestibility na tao. Tama ba? Yung
kadali niyang ma-hypnotize. Pero yung pala, main factor ng for you to be highly suggestible to hypnosis is kapag madali ka ma-absorb sa isang bagay. Kunyari, kapag nagsa-cellphone ka, tas tuwing nagsa-cellphone ka, laging wala ka na nakikitang nagba-blackout na lahat. Nakafocus ka lang doon. Yung kunyari, nagbabasa ka ng libro, biglang nagulat ka, 3 hours, 4 hours ka nagbabasa. So, yun. Each time, or nanonood ka ng TV, tas wala ka nang iniisip, tas di mo na alam kung ano yung pinapanood mo. So, yun na yun. Kapag mabilis kang ma-absorb sa isang bagay, mas madali kang ma-hypnotize. So, kaya karamihan ng mga tina-target nila yung mga taong lutang. Yung mga taong, kasi kapag lutang ka, mas madali kang ma-absorb yung attention mo. So yung concept ng mga dugu-dugugang, yung concept ng mga yung nasa overpass naglalakad. Isipin mo, nasa overpass ka, usually maglalakad ka ng pauwi and then biglang may bumugo sa'yo, biglang may kumausap sa'yo, nabe-break yung state of mind mo eh. So, kadalasan na naririnig namin na mga concerns ay, kunwari, galing ng trabaho. Syempre, buong araw ka na nagtatrabaho. So, pagdating mo ng uwian na, gusto mo nang umuwi. Pagod na yung utak mo eh. So, nandun yung point na medyo, highly suggestible ka din dun sa mga oras na yun. Ano pa yung mga pwede natin to be aware of? Yung mga cashier. Napapansin nyo ba yung mga magnanakaw, yung mga nagpapapalit ng pera? Nakikita natin yun sa YouTube sa Facebook, di ba? Yung mga videos na sa CCTV. Yung ginagamit nilang panlilito is tina-timing nila na pagod na yung kahera sa shift. Hindi yung bagong kahera nandun pa lang, di ba? Kakapasok pa lang, di ba? Very alert pa yung utak. Nandun sila sa pag maraming tao, tapos pag medyo pagod na yung kahera sa shift. So, nilalaro yun mga yan. So, be aware of that. So, balikan ko lang, Jason, yung mga friends natin, mga questions sila. Okay lang. Si Job, wala pa? Tawagan ko. Sige. So, while we're assisting dito Manila, okay. Hi, Librado. Hi, Job. Kuya GP. Ninong nga pala yun. Ninong Librado. Hi, Ninong. Si Ariel, si Burns, andyan. What's up? Si Michelle. Kita-kits tomorrow sa NLP certification session 3. Tuloy tayo, hindi na uulan. Si Von, sandyan. Pawala na yung ulan eh. Ano? Pawala na yung ulan. Oo, tuloy tayo bukas see you tomorrow 9 a.m. up till 5 p.m. sa Picasso. So, pinsan ko, Ate Iya, what's up? Chem, my high school classmate, what's up bro? Question niya, what's budol-budol? Okay. Budol, it came from the Hiligaynon word, yung bundol-bundol. Kasi most of the time, yung unang na sumikat yung budol-budol is merong bag na punong-puno ng pera, pero yung pera is composed of bundle. Sa harap, kunyari may 100, tapos sa gitna niya, puro papel lang. So, it's a bundle ng pera. Nakakala mo, uy, ang daming pera nito. Tapos yun pala, wala pang 1,000, wala pang 500 yung laman ng pera na yun, ng bag niya. Sa ibabaw lang. Sa ibabaw lang. Tapos yung harap lang. So, nangyayari, dati, may lalapit sa'yo, kakausapin ka o offeran ka, or minsan sasabihin na, pwede bang pahawak muna tong bag? Kailangan ko lang umalis, kailangan ko lang for some excuse. Tapos, eto malaking pera naman to, okay lang ba na kumuha ko ng kunin ko muna yung cellphone mo or kunin ko muna yung pitaka mo para lang secure naman ako. Ito, nakita mo, ang dami naman pera ito, hindi kita tatakbuhan. So, nangyari, kinuha yung cellphone or kinuha yung pitaka or kinuha both or kinuha yung bag, tapos umalis, tapos iiwan na sila na only to figure out na yung pera pala ng bag pala na pera is walang laman. So, doon gusto yung budol-budol. Then, lahat na ng point na may kumakausap sa'yo tas nanloloko sa'yo, naging budol-budol na. So,
Yun nga. Tapos any time na minsan sa sobrang bilis ng pangyayari, people would say na I don't remember what happened. It was most of the time, it's too fast. Eh. Parang ang bilis magsalita, ang bilis ng pangyayari to the point na hindi na nila talaga matandaan. Kaya nagiging, they classify it, of course, as hypnosis. Well, technically, it is then. Nagiging defense mechanism din. Although hindi ko naman sabi lahat, pero may times din na nagiging defense mechanism nila na kaysa sabihin nila na nauto ako, sabihin na lang nila na nabudol-budol ako. Or hindi ko ano nangyari. Ano lang ako ganito. So, may times na gano'n na naging defense mechanism na ng utak. Yeah, so, tawa ko kay Edison. Nag-comment si Edison, Jason's principle. Bakit check pa ilaw. Jason's principles daw. What's up? Ninong Jan. Si Hi Chonas, Will nandyan. Luigi nandyan. Si Jeanette nandyan. Si Ram, si Richelle, si Alex, si Cedric, si Resty, si Grizz nandyan, si Rainer, what's up? So, yun. Guys, if you have any questions, shoot lang. I mean, tuloy-tuloy, kwentuhan lang tayo dito hanggang sa mapagod si Jason. So, yun nga. So, UK Renz, okay. Yun, si Brian nandyan. What's up, bro? Helen, okay. How to be you? You don't. You be yourself, bro. Ayun. May tanong tayo regarding sa si Giselle. Hi Giselle. Si Giselle yung kausap natin, Jason, sa De La Salle, Araneta. And she's asking, how will you be able to use hypnosis in a positive way? Yun yung topic natin ngayon, Giselle, hypnotherapy. Since some people have stigmatized it like budol-budol. So, yeah. So, ang daming options on how hypnosis could really help. It could help with depression, anxiety, phobia, fears, panic attack, ano pa ba? Ang dami. Any psychological problems in nature. Ayun. So, hypnotherapy, we've been doing professional hypnotherapy here in the Philippines for how many years na rin. And we usually work with people, depression, anxiety. Most of the time, we're people who message the page are going through some relationship issues. Usually, yung concern dyan is parang conception, Jason, parang, can hypnosis help me forget? Yun eh. Usually yun yung nakuha namin na question dun sa page sa NLP Hypnosis Philippines. And Jason, if you could answer that, can hypnosis help you forget? It could, in a sense. Problema lang is hindi siya ganun ka-permanent. And once na bumalik ulit, minsan mas grabe. And walang learning. So most of the time, once na, kunyari, I'd like to forget, tas naka-move on na sila, tas wala namang learnings on it, most of the time, yun at yun pa rin yung magiging problema nila. Or mas malaking problema na. Kunyari, manloloko, tas susunod naman, manloloko pa rin, tas may dala ng ibang problema. So, ganun. Yun yung mga nagiging problem. So, I'd like, mas gusto ko is for them to, kasi they don't really want to forget. They just want to handle it. So, I'd first let them handle it, be able to, kumbaga parang be able first to accept and be able to accept the fact na nangyari and be able to manage their emotions and be able to let go. And nagagawa naman siya in siguro mabilis lang in less than 1 hour. With the whole process. Meron nga ako yung last year punta ako Cebu, may hinipnotize ako dun sa how to get over your ex na workshop. It's just less than 30 minutes. Tapos bumalik ulit ako this year.
ano siya lecture siya. So after parang demonstration sa lecture. So after a year, bumalik ako, she's still able to move on. Tapos hindi na siya bumalik. Wala nang ang tawag doon, wala nang negative effects na hinahanap niya ulit, ini-stock niya ulit, and all those things. So after lang nun, after ng 30-minute session, so ganun yung maganda sa hypnosis kasi it deals with the unconscious mind nga, which is most of the time, yun yung most of the time, yun yung cause ng problem. So, kunyari, sa kanya, emotions, unable to handle emotions, or naging habit na yung mag-stop, or naging habit na yung mga pag-iisip dun sa ex. Then, once na they've realized na, ba't ko pala ito ginagawa? Unconsciously, or deep inside them, na alam na nila, nagbabago. So, parang isang, parang isang tao na malakas manigarilyo, tapos napansin nila na nakita nila na yung magulang nila nasa ospital dahil sa sobrang paninigarilyo, then doon nila na-realize na, magiging ganito ako. And it happens at an unconscious level or deeper identity level, which is yung ginagawa ng hypnosis most of the time. It tends to get to the deep identity level change. So, yun. Although, may times din na kaya mo ring ibalik sarili mo sa problema, pero it would take a lot more effort. So, yeah. Okay. So, ito, may follow-up question tayo dyan. Sabi ni Virus, no? Hi, Virus. Ask ko lang po, what are actually bypassed during the second step? Yung B natin sa formula, di ba? Bypass the conscious mind, bypass critical factor. Ano yung mga nababypass doon? Self-concept ba? Ego ba yan? What parts of the conscious self is bypassed? Yung pag-iisip logically. So, kapag hindi ka na nag-iisip logically, nababypass na siya. Parang there's a lot of ways to bypass the unconscious mind. May iba na repetition, paulit-ulit, parang, alam mo yung pagising mo sa umaga, napakinggan mo yung kanta ni Willie Rebellion, tapos on the way to work, napakinggan mo yung kanta ni Willie Rebellion, tapos bago ka matulog, narinig mo yung kanta ni Willie for 7 days, paulit-ulit na naririnig mo, siguro ilang araw pa lang, tumatakbo na sa utak mo yun, nasa kalooban mo yung kanta ni Willie, na kahit ayaw na ayaw mo, biglang, parang maganda siya. So, it goes to the unconscious mind. Repetition goes to the unconscious mind. May iba naman, there's a lot of ways to bypass it. Kapag may strong emotion, na babypass din siya. So, basically, yung pag-iisip logically, parang lagi kong ginagamit na example is, difference between watching a horror movie na ikaw lang mag-isa sa nanonood ka ng horror movie na may kasama kang kadate. So, basically, kapag may kasama kang kadate, hindi yung attention mo hindi fully focused. So, iniisip mo kung ano na ba tado mo sa kadate mo, or okay ba yung damit mo, okay ba yung pananaw mo, kapag tumili ka ba, or kapag natakot ka ba, mata-turn off yung kasama mo, and all those stuff. So, dahil hindi hati yung attention mo, or minsan hindi mo lang napapanood yung movie, hindi ka natakot. Hindi ka kinakabahan. And dahil nga hati yung attention mo, nag-iisip ka logically. So, lagi mo napapaisip ka na, teka, ba't hindi na lang siya tumawag ng pulis, or di na lang siya, ba't pa siya papasok sa haunted house na alam niya naman mukha namang haunted house, 100% haunted house. Ba't niya pupuntahan yun? Hindi ka, nag-iisip ka ng mga ganon. Pero once na ikaw lang mag-isa, nanonood ng horror movie, tas you're fully absorbed, na you're going with the movie talaga, na hindi ka nag-iisip na tumawag na siya ng police, that hindi na siya pumasok sa haunted house, na bypass yung logical mind mo, na dahil sobrang absorbed ka sa movie, na hindi ka na nag-iisip ng mga logical stuff, then kinakabahan ka, natatakot ka sa horror movie. So,
kahit na sobrang pangit ng horror movie na yun, or kahit sobrang cheap ng horror movie, pero if you're fully absorbed sa movie na yun, mas nakakatakot siya compare sa pag pinanood mo yun na may kasama kang ka-date. So, yun. That's Okay. bypass. Yung logic. Bypass the conscious mind. Kaya kasi ang terminology talaga namin dyan, bypass critical factor eh. Pero kaya change na natin ito, bypassing the conscious mind. Para mas madali siyang i-explain. Oo, madali siya mag-gets. Pero yung term talaga na ginagamit namin, bypass the critical factor. Ito kay Giselle, how to avoid being a victim of budol-budol. Yun, Giselle, as we answered it earlier, ang pinaka-basic na sagot ko dyan is yung A, attention. So if you're not absorbed with the attention, pero yung point mo dito is, especially kung isa ka sa mga tipong tao na mabilis ma-absorb, nagsisimula yan. Number one, habang nag-uusap tayo ngayon, you're getting more aware of it. Okay? So with awareness, you could see parang teka lang, na-absorb na ba ako? Okay? You work with yourself. Since mas kilala mo yung sarili mo and i-guide mo yung sarili mo towards the awareness na teka lang, na-absorb na ako dito, teka lang. Okay? So ano mo 'yan? Pag wala yung attention mo dun sa hypnotist, hindi mag-work 'yon. Kaya with hypnotherapy, as much as possible, and NLP therapy, we work with people who want change. Kasi parang technically sayang lang yung oras. I mean, Jason, what in regards to having clients na napilitan, do you work with them? I mean, what's your opinion with that? Before ko sagutin yun, yung sagutin ko muna how to prevent. Sige. If it deals with money, mag-isip ka na. Kapag may pera or property na involved, kailangan you have to think twice. And if minamadali ka, most of the time, try to delay. Try to move it to another day for you to think about it. So, kung hindi niya kayang i-move to another day, then if it's too good to be true, probably it is. So, yun. Also, yun, sinabi nga ni Ken na if you're fully absorbed, mas madali. Dagdagan ko lang is kapag nabudol-budol ka na, mas madali ka na, mas enhance na yung defenses mo most of the time. Kasi awareness is the key. Kasi if you're aware na, teka, ganito din yung feeling nung kinausap ako dati. So, mas nagiging aware ka na, mas hindi ka na nababypass or mas hindi na yung attention mo, hindi na fully absorbed. Kasi naranasan mo na to dati. So, regarding with sa napipilitan, most of the time, ginagawa kong pinapabalik ko. Kasi here's what I've noticed. I've even though kahit sobrang meaningful na ng intention mo na to help other people, babalik at babalik pa rin eh. May time din na sobrang, kasi if a client comes to me, tas hindi sila yung may gusto, nangyayari, kahit anong pilit mo, kumbaga parang yung hirap niya, sobrang mas mahirap siya sa regular clients. Also, yung effect niya mas mabilis nawawala. And may time na naka-frustrate para sa'yo and naka-frustrate para sa kanya. So, kung may napipilitan, napabalik ko na lang. Okay. Yeah, ako same process din eh. On my end with clients, dino-double check ko talaga if the person through questioning, kasi usually before we do hypnotherapy, kinakausap muna natin, nagpo-probe muna tayo, iniintindi muna natin kung ano yung mga patterns niya eh. 'Di ba? So, minsan pag ako nakikita ko na talagang napipilitan lang siya or curious lang siya, I'll help him out. Pero in terms kung gusto niya talaga ng long-lasting change, mas maganda kung talagang willing talaga siya para mag-change. Mas workable 'yon. So, yun, may question tayo. Ang question natin is how to do inductions. How is an induction done?
Madaming ways on how to do induction, pero there's two main categories. First is the direct induction. Basically, direct, merong physical contact or most of the time may physical contact. And direct inductions, mas authoritative. So, yun yung mga tipong sleep or tulog. And Sorry, natatawa pa rin ako pag naririnig ko yung tulog. Hindi talaga eh. Hindi talaga nag-work eh. Hindi talaga eh. Tapos, actually, meron akong, tandaan ko nung una akong una akong nag-talk sa isang psych society. May ginanon ako eh. May inano, look into my eyes, tapos sleep. Pagka sinabi kong sleep, humiga nga talaga. Eh, nakatayo kami. Bigla akong hinila palapit sa akin kasi lalaglag na siya eh. So, doon ka na-realize na na kailangan mabilis din pala ako. So, as in, literal na sasahig kami na gano'n, nag-demo eh. Pero maganda naman kasi nakita nila na medyo drastic. So, yun, direct induction. Meron isa naman is indirect induction. So, naman is, yun yung mga madaming ways on how to do indirect induction. Pero basically, hindi siya authoritative. More on, conversational. More conversational. Parang yung ginawa ni Karsten or, lakas nun pare. As in, stand ako nun. stand ako nun. Nandun na ako sa tinatawag natin na TIP eh. Trance of Infinite Possibilities. Nandun na ako eh. Solid ka eh. So, tol, pinanood ko ulit. Kahit si Renz, nanonood ka ba? You know, si Renz kausap ko eh. Me and Karsten were checking on him in regards to how he felt after the session, yung last podcast. And yeah, it was very good. The feedback was very good. Yeah. Solid. Sige. So, ayun. Punta tayo sa mga questions natin ulit. Effective po ba ang hypnotherapy? PTSD. Yeah. PTSD, Jason. Yeah. Post-traumatic. May mga naging clients na rin akong in the army. So, who had experienced PTSD. So, yeah, it's really effective on PTSD. Kasi nga, most of the time, PTSD, hindi naman sila consciously yung nagto-trauma sa kanila. So, it's in the unconscious realm. So, yun, hypnosis works best sa PTSD for me. So, yun. So, yun, Virus, hope that answers your question. So, kung may tanong pa kayo, sige, tanong niyo lang. I'll just go with some of the questions na naka-ready for us here. So, kailangan ba, Jason, in regards sa pag-practice ng hypnotherapy, do I need the background in regards to like psychology? Kailangan ba may iba pa akong study before doing hypnotherapy? Yeah. Sa UK, sa US, saka sa Australia, kailangan meron license. Merong state-sponsored na exam, state-sponsored na training na kailangan mapasa mo for you to be a licensed hypnotherapist. Pero anywhere outside of 19 states ng US, UK, and Australia, you could practice hypnosis kahit walang psychology background. As long as you're fully trained. And yun naman, actually, as long as you're fully trained sa hypnosis. Kasi hypnosis, sobrang dali lang niyang mapag-aralan. Pero for you to master hypnosis, it would take a lot of time. And it's fun din naman. So, yun. It doesn't have to be, hindi kailangan ng psych major ka, hindi kailangan ng psychiatrist ka. It just have to be a properly trained person to do hypnosis. Okay. So, in regards dun sa effective siya sa depression no? So, may mga specific bang training in regards to cases, pare?
Mga ganun. Or usually pag nag-aral ka, yung isang skill na yun fits all na. Merong ibang techniques na it fits most of the problems, pero if you want to do a specialized training, meron din namang mga trainings for that. Kasi here's the good thing about hypnosis. It's everything that you're doing, or at least in my case, everything that I'm doing is custom made for another person. Kung sino siya, kung paano siya gumalaw, depende kung anong technique or anong gagawin ko, nakabase sa gusto niya mangyari at ano yung problema niya. So, wala para sa akin na one technique fits all. Okay. May question tayo galing kay Rufino. Hello po. Question, is it... So, sorry, tatawa ako. Hindi kasi may sinusundan akong bagong page. Pinalay ko ba sa yung itanong mo kay Soriano na parang meme page? So, pag sa Bible, susuko ka na. Hindi kasi yun yung ginagawa ko ngayon. Okay, Brother Jason, may question na tayo. So, yan. Hello po. Question po, is it true po ba na sa hypnosis yung makakaalala ka more accurately? How does it work po? Depende pa rin siya sa tao. It really depends from person to person. Kasi nga, iba-ibang utak, iba-ibang levels of deepness sa hypnosis. Although sa mga researches na sinabi nila, you could remember more in hypnosis. Ganon din naman yung kailan ba yun? 2016 yata na interview kami sa TV5, Action TV. Ano yun? Yung kay Paolo Vidiones. Basta merong... 2015. 15 ba yun or 16? 15. Mga ganun. 2015, 2006. Kaya lang, 2015. Yun. So, yun. May hinipnotize kaming... May parang may biglang... Habang nagtitaping, may biglang ng gulo. Tapos, and may mga marka-marka siya sa katawan. May mga sticker, may mga nakaibang bag, may dalawa relo, and all those stuff. Tapos, ginawa yung guest pa nun si Ariana Arida, yung basta yung Miss Universe. Tapos, pinasulat sa kanya kung ano yung mga natandaan niya na features ng babae. Then, after nun, pina-hypnotize ko. Then, pinasulat ulit yung mga natandaan niya, which is dumami naman. So, hypnosis could help with the memory. Pero hindi siya yung drastic na, wow, natatandaan ko na lahat. Hindi. It's not a magic. Yung sa mga spy movies, no? Telang, as you go back to the past, parang, what do you see? Tapos yung nakita niya yung cellphone number na tinatype, diba? Sobrang solid nun. Sobrang solid nun, man. Sobrang solid nun. Hindi naman sa ganun. It helps with, depende kung na-notice mo siya, nakita siya ng mata mo or na-experience mo siya, kaya siyang balikan and kaya naman siya mas maging, kung solid yung visualization mo, solid, mas maalala mo, mas ma-visualize mo yun. In regards to that, teka lang, ano ba yung Okay, so yun. Sa binabalikan. Kasi iba yung sa movies eh. Yun lang, paalala ko lang, iba yung sa movies. Yung mga pinapanood na movies natin dati, mga sa Now You See Me, ganun. May katotohanan doon, pero meron din... Hello? Ayan? Yun, may mga katotohanan doon, pero meron din na iba na hindi. So, in regards naman dun sa question ni Giselle, why do you think compared to any therapy, hypnotherapy works the best in treating mental illness? For me, every technique is good. I don't say na hypnotherapy is the best compare sa lahat, although
sa researches kasi most of the time sinasabi na hypnotherapy bet is a good complement sa therapy na ginagawa. So I'm not suggesting na don't go to a psychologist, don't go to a psychiatrist. Pero what I've noticed in my experience, and I'm speaking only on my experience, is ang bilis na nagbabago. Pero hindi naman lahat ng kliyente 100% na nabago. So, and napansin ko din na ang bilis ng changes niya. May iba na after 1 session lang or after 2 sessions na nabago talaga yung buhay nila. So, once na nahanap mo din yung root cause ng problem, yun. And may ibang time naman na hindi kaya ng hypnotherapy, pero kaya ng NLP. So, may ibang time din na hindi kaya ng hypnotherapy, hindi kaya ng NLP, kaya ng CBT. May iba naman na hindi kaya ng hypnotherapy, hindi kaya ng NLP, hindi kaya ng CBT, hindi kaya pa ng iba. And just talking about the problem, na-solve yung problema. So, hindi ko sinasabi, I don't like to compare stuff, pero mabilis lang. Yun lang yung sa akin. Mabilis, and it's effective kasi I've done it to many people. And hindi ko lang, kasi when you're, I'm also finishing up my master's in psychology, and most of the therapies there, ang tagal. So may iba na minimum 6 weeks, or may iba minimum is 10 sessions for you to move over sa treatment regimen. And what I've noticed sa hypnosis, minsan nagagawa siya ng 2 sessions, minsan less than 3 sessions, ganun lang. So, yun. Yun lang yung sa akin. More on efficiency lang talaga. Yun, pare. Hope that answers your question. And tanong ulit ni Virus, is meditation po ba is a form of self-hypnosis? Yeah. Hypnosis, you could see hypnosis as a guided meditation. Kasi in hypnosis, yung history ng hypnosis, when hypnosis was formed, yung word na hypnosis, it came from the root word hypno, which is the Greek god of sleep. So, kasi daw, pag na-hypnotize, mukha kang tulog kasi nakaganon nga. Ganon. Pero si James Braid nagsabi nun. And later in his life, sinabi niya na gusto niyang baguhin yung hypnosis to monoideism. Mono meaning isa, ideism, idea. Kasi nga, kapag nasa hypnosis ka, isa lang yung idea mo, which is, isa lang yung pinakikinggan mo, isa lang umaandar sa utak mo, kung ano lang yung sinasabi ng hypnotist. So, para siyang guided meditation din. So, self-hypnosis, it's also like meditation. Yun. Ako, I'm a fan of guided meditation ngayon. Sarap eh. I mean, as an adult, you get to face a lot of issues. I mean, you work. I work with people, so minsan it takes a toll on me too. So parang with doing meditation and guided meditation, it's very nice. It's I love hypnotherapy. It makes me more relaxed. Eh. So yun yung sa akin. I love it. So ito, guys, message na kayo na questions. I'll just move forward with some questions. Process, bro. In terms of how you do hypnotherapy, I mean, we do NLP as we have NLP as a different modality naman eh. Pero in regards to hypnotherapy, Jason, what's your go-to process? I mean, ano yung priority mo? Oh. Simple naman. Una is pre-talk. Pre-talk is I'd like to figure out first ano yung problema. Susunod is paano ka nagkakaproblema, paano yung ginagawa mo to maintain that problem. Kasi if hindi mo naman siya, kung hindi mo naman siya binibigyan ng energy or binibigyan ng attention, hindi siya magiging problema. Kunyari, minura ka ng nanay mo, kapag minura ka ng nanay mo, tas inisip yung maghapon, nagiging nade-depress ka. Pero kung minura ka, tas biglang, okay,
hindi mo na binigyan ng attention, binigyan ng energy, hindi na siya, nawawala siya. So, I'd like to also figure out paano mo nagagawang magkaroon ng paulit-ulit na problema and ano yung mga triggers, ano yung mga nangyayari doon, yung intensity, also, ano pa ba, ano yung mga aspects on the problem kasi most of the time, parang lahat ng naging kliyente ko on insomnia or hirap makatulog, lahat sila hindi insomnia yung problema. Which yung problema nila is problema sa love life, problema sa relationship, problema sa pera, problema sa family, hindi yung insomnia. So insomnia is the byproduct of their real problems. May iba na anxiety or depression. So yun, I'd like to figure out ano yung problema na pinapakita mo sa akin and ano yung sa ilalim nun. So yun yung pre-talk. Then next, if I'm doing purely hypnosis, may times then na titignan ko using conversational hypnosis kung kaya ko siyang ma-loosen up. Or parang yung ginawa ni Carson, yung parang hindi mo na, kumbaga parang ano lang, parang brief na for the lack of better term, na in-stretch mo. Yung kumbaga yung utak niya, in-stretch mo, na parang brief, to the point na once na nilet go mo, hindi na siya bumabalik. Or wala nang ganun ka-emotional attachment dun sa problema. So, yun. That's the pre-talk. Sometimes I do conversational hypnosis sa pre-talk session pa lang. So, may times na tapos na yung problema within 30 minutes of us just talking. Pero if not, gagawin ko, I'd have them also, I'll figure out kung ano yung gusto nila mangyari. Ano yung realistic sa kanila. Kasi yung goal, pwede kasi yung goal ko, sobrang layo sa goal nila. Or may iba silang reasoning para doon. So, once na-establish na yon yung outcome na gusto nila, gagawin ko is I do the induction, either direct hypnosis or indirect hypnosis. Yung direct hypnosis may yung look into my eyes, tapos I'll sleep, I'll tap the back of their head and all those stuff. Yun yung most of the time na ginagawa ko, pero sometimes I do conversational hypnosis or indirect hypnosis naman, na close your eyes and relax your body, relax your head, relax and all those stuff. So, and may mga iba ding mga techniques doon. So, I do the induction, then I do the process. So, there's a lot of ways on how to do it. Nung nagsisimula ako, meron pa mga scripts on how to do hypnosis, kung ano yung mga sasabihin mo. Ganun ako tinrain nung una. And napansin ko na you could get away with a lot of stuff even though wala kang script. And may mga iba naman technique na hindi mo siya kailangan sundin by word for word. So, yun, may iba na chair therapy, may iba na ano pa ba? Madaming techniques na walang pangalan eh. So, yun, tatanggalin mo yung labels and all those stuff. So, I'll deal with the problem and I'll try to make sure na nandun siya sa hypnosis. How gagawin ko, I'll do a convincer. So, di ba, pre-talk, kakausapin ko, tapos induction, papupuntahin sa hypnosis, tapos gagawin ko is the convincer. Convincers are things para lang masabi nila na nasa hypnosis sila. So, pwedeng mamamanhid yung kamay, kukurutin nila, or magsasara yung mata to the point na hindi nila mabuksan, or may stuck yung kamay somewhere, or magiging stiff yung kamay, para lang malaman nila na, nasa hypnosis ako. Kasi when you're in hypnosis, para lang siya nasa spa. Para ka lang nakahiga sa massage chair, or parang minamasahe ka lang. Basically, parang nasa spa. And hindi mo alam kung
na-hypnotize ka na ba or hindi. So, I'll do the convincers para lang ma-convince yung tao na nasa hypnosis na siya. So, yun. Once I do the convincer, doon ko na ginagawa yung therapy. And after the therapy, I terminate the trance and I give out positive suggestion after hypnosis. Kasi when you're emerging or out of hypnosis, for 30 to 90 seconds, highly suggestible ka pa. Parang ano siya parang alam mo yung pagigising ka sa umaga, tapos sinabihan ka na tumayo ko na, kailangan gawin mo to, kailangan gawin to. Tapos gagawin mo na lang kahit hindi mo alam kung ano yung nangyari. Ganun siya sa hypnosis. So, 30 to 90 seconds, medyo highly suggestible. So, basically, ganun yung process. Yun yung process, guys. Kasi ito tanong binabasa ko yung tanong ni Virus what are the gaps in the research regarding hypnotherapy, especially in the Filipino context? Kasi syempre may renowned na hypnotherapist dito, hypnotist si Father Bulatao. In regards to research ba, Jason, did you check Filipino research with when you were studying hypnotherapy here, hypnosis? Basically, ang daming gaps. Kasi laki ng gaps tingin ko. Ang dami niyang gaps to the point na hindi siya, dahil nga personalized yung hypnosis, hindi siya masyadong magawa ng laboratory testing. Kasi kunyari may voice recorder na lang na nasa isang kwarto yung isang tao. Kasi if it's a voice recorder lang, hindi siya ganun as effective compare sa may isang tao na gagawin yung hypnosis. So, hindi siya magawa ng laboratory testing ng sobrang objective. So, also, kulang yung mga taong na-hypnotize sa research. In regards to Jason, yung international research, okay, that's a given Pero ang question ni Virus dito is in Filipino context. Kasi we've done talks sa mga schools na rin. And we see of course no offense, pero most of the it's not taught It's not taught. Dinadaanan lang sa mga nakakausap natin ng mga psych students. May idea sila how hypnosis works. Pero since hindi naman yun yung main na focus nila sa course nila, nadadaanan lang. Diba? So, ano yung, in the Filipino context, meron bang notable research dito or specifics in regards to hypnotherapy practice? Wala siyang masyadong in a hypnotherapy practice talaga. Wala akong, so far, wala akong nakikita na ganun kadami except kay Father Bulatao. So, pero Father Bulatao kasi madami din siyang research na hindi lang purely hypnosis. May daming kasi na iba na mga psychic stuff. And so may iba na hindi siya nababrand as hypnosis, nagiging parapsychology siya. So, yun. So, konti lang yung research sa Filipino setting. Yeah, yun yung Virus, yun yung siguro masasagot namin doon. Kasi generally, yung training, most of the research material that we devoured are walang Filipino UK, US, nandun kami nag-aaral ng concept ng hypnosis and hypnotherapy. Nandun karamihan ng learnings So, hope that answers your question. Kay Aldrin, maiba lang, paano mag-interpret ng panaginip? Psych student po ako, sobrang curious lang. Madali. Dali lang. Kasi in hypnosis din, may times na ginagawa namin na through, kasi nga you're gusto mong atakihin or ayusin yung unconscious mind. So may iba na may ibang suggestion na pinapadala sa panaginip. So may times na pag today or within this week may mapapanaginipan ka na kakaiba,
and try to interpret it or try to remember it, tas i-interpret natin. So, most of the time, I do then dream interpretation if they have one. So, how to interpret dreams? Basically, imagine if you're an alien ka, tas wala kang concept ng human, wala kang concept ng kahit ano sa tao, tapos nanaginip ka. Let's say, nanaginip ka ng ulan. Ano ibig sabihin ng ulan para sa'yo? So, depende sa tao yun eh. So, you cannot interpret a dream by yourself. Kailangan sa kanila manggaling yung sagot. So, try to figure out what does this mean? Ano yung first image or ano yung first feeling na nararamdaman mo dito? And you're trying to get also yung mga aspects ng dream. Ano ibig sabihin nito? Tapos you're trying to get the overall theme. Ano yung tema ng nangyayari? And kunyari, may mga nangyaring masama sa panaginip, hindi naman necessarily na masama siya. Pwede kasing there's something changes na mangyayari sa iyo o nangyayari sa buhay mo. And yung sa panaginip mo na yon, saang parte ng buhay ka nakafocus? Sa relationship ba? Sa family ba? Sa business ba? Or sa finances and everything? You're gonna apply it, yung nakuha mong interpretation doon. So, kunyari, saan ka ba problema sa aspect ng relationship? So, minsan doon na lumalabas eh. So, basically, you're gonna interpret it na parang kang alien, na wala kang preconceived notions na ito yun. So, ganun. Okay. So, may question tayo from Rufino. Pero balikan ko lang yung question na yun in regards to interpreting dreams. Medyo, paano ba, din? Agree ako sa'yo dun, Jason eh. Pero kung gusto mo pa lumalim doon, medyo nagde-delve na yun sa mga paranormal. Tingin mo ba, Jason, nagde-delve yung mga interpretation ng dreams sa paranormal or sa meta? Or, hindi masyado eh. Kasi most of the time, pinapanaginipan mo lang naman yung mga random stuff na nangyari sa buhay mo. Nangyari sa buhay mo or na nangyari sa buhay mo. So, yun. For me, masyado siya paranormal. Okay. So, okay naman. So, you also do a dream interpretation? Okay. Sige yun. Pwede nyo i-consult si Jason in regards to that. Question si Rufino. From your own experience po, have you tried hypnosis sa psychotic patients? Problem with psychotic, depende kung gaano ka psychotic eh. As long as kaya mo siyang kausapin logically, na naiintindihan ka naman, you could do hypnosis to a certain degree. Pwede siyang pumapasok pa rin, pero yung changes, may iba na, lalo na pag sobrang sabog na. Yung, kumbaga parang wala na sa katinuan talaga. Minsan hindi eh. Pero I've done sa psychotic that I've changed a mood ng isang psychotic. Pero for you to fully heal a person using hypnosis, medyo mahirap to say the least. Yung, as we're talking about that, ang pinaka nilalaro natin dyan pa rin is yung, let's go back to where we started kanina, the ABS formula. So, if the person is communicative naman nakakausap mo and there's attention to it, malaki yung chance na kaya natin i-work around yun. Pero, yun nga, kung psychotic yung patient and then attention is never there, I mean, that would be a hard case to work with. Tama ba, Jason? Inuto mo lang sarili mo. Oo, yun lang. Ikaw lang, parang ikaw lang therapy sa sarili mo. Hey. Hindi naman talaga yung psychotic. Ikaw ba yun siya? Oo, baka ikaw na yung maging psychotic next, di ba? Pero yun nga, tinitingnan natin dyan is yung nakakausap ba? And nagkakaintindihan ba kayo? I mean, may video
siguro, you could PM me for a video. May video years back, 2014, 2013 yata yan, Jason, sa isang radio show. Wag na tayo magbanggit ng name. Nung hinipnotize mo yung host. Naalala mo na to, di ba? Okay. Nung hinipnotize niya yung host, to speak better English, nagawa. Okay, nagawa. As in, yung Baroque English, medyo dumiretso. So, very good improvement. Yung sumunod naman is, speak like a Martian. Ngayon, huminto yung host. Huminto. As in, huminto. Ang iniisip, syempre, ng ibang host, parang hindi nag-take effect. Yun pala, nung tinanong moving forward, teka lang, alam mo ba kung ano yung Martian? Hindi. Yun yung point. So, hindi niya alam kung anong Martian. So, hindi niya ma-visualize out yung talk like a Martian. Yun nangyari nun. So, you could easily search it out. Siguro, if you search out Trance Manila or Jason Principe on YouTube, you would see yung sinasabi ni Jason kanina yun ang pangalan ng video na yun is Inside Job. I think, tama ba? Inside Job, yung kay Paolo Bejones nun. Kalimutan ko talaga. Basta yun. Basta, you can search it out. Mga interviews ni Jason doon. Tapos, ito si Master Onin, nandyan, no? What's up, Master Onin? Baka kung ano pag gawin sa akin ng psychotic, nakakatakot. Well, pero yun nga, as a hypnotherapist, you minsan you can choose the patient I mean, you want to help, di ba? So, yun. So, guys, medyo patapos na tayo in a bit. So, if you have any questions, sulitin nyo na to. Let's answer more questions here bago tayo mag-end. And then, pa-discuss natin kay Jason yung upcoming nila na hypnotherapy certification program. So, if you're interested to become a hypnotherapist, I think this is the best way to become one and understand how it works. Di ba? So, ito, may question tayo kay Kathleen. Hi. Kathleen, can hypnosis help heal physical ailments tulad ng sinusitis, insomnia, yes, or weak immune system? Jason, pasagot. Kaya naman siya na it could help. Kaso lang, may iba na kung psychological in nature, nakakatulong siya. Pero kung hindi, it could help to a certain degree. So, kunyari, insomnia, it could help. Hypnosis could help with insomnia. Kasi nga, may iba na dahil problema ka lang, kaya ka nagkaka-insomnia. Or may iba naman na dahil naging habit mo lang, yun, naayos na hypnosis. Pero, kung insomnia ka dahil may iniinom kang gamot, or may chemical imbalance ka, hindi siya naayos masyado na hypnosis. So, yun, kung physiological in nature, hindi siya ganun naayos. So, pero sometimes it could help. Okay. So, yung with insomnia naman, we work with a lot of modalities dyan, lalo na with NLP din. Kasi, ang chine-check natin dyan, bakit ba may insomnia yung tao? Tapos nakita mo pala, yung tinutulugan niya is also a place where he or she works. So, may mga nakakonect dun yung our mind associates a lot of stuff. So, naka-associate na sa utak niya siguro yung kama niya is for working. So, pag humiga siya dun, yung utak niya naka-trigger kagad na nag-iisip siya, nag-cellphone siya. Diba? So, that's one thing. Diba? Kaya, ako personally, I could say workable naman yung, lalo sa with insomnia. That's something workable. Yung sa iba lang, depende. Kasi there were cases, Jason, nag-handle ka ba ng psoriasis? Kasi I think some of our friends or mga hypnotherapists sa community handle psoriasis din, which is a skin ailment. Kasi na-trigger siya. Personally, hindi pa ako nakaka-handle ng psoriasis. So, pero may iba kasi na because of their fear, kaya na-trigger. So, yung fear, minsan kahit wala na talagang external factor, dahil lang sa fear, na-trigger you. So, yun, kaya yung maayos. Okay. Okay, sige.
Oo nga po, psychosomatic illnesses. What? Okay, okay. Okay, Mariah niya sinasabi yun. Okay, virus. Kay Rufino. Ano yan, bro? Demolition job pala yun. Tandaan ko. Sinerch ko na. Demolition job sa Ayan, TV. sorry. Inside job tuloy. Demolition job. Ayan, search na lang sa YouTube. Makita niyo naman dyan sila. Ang nandun, si Jason, si Dr. Strix Toledo, tsaka yung good friend namin na mentalist, si Justin Piñon. Yan, nag-demo sila ng hypnosis doon. Tapos, Post ko sa link. sige. Yung tanong ni, yung post ni Rufino dito, parang ganyan yung concept ng miracle healing, no? Jason, what's your thoughts on that? Ako, wala akong thoughts regarding that. Ano ba yung miracle healing? Yung ba yung ano? Oh, live pa, Joyson. Live pa tayo, Joyson. Tsaka, maaga tayo bukas. Hindi. Yung dun sa mga, sa insomnia yata yung pinupoint out niya. Hindi ko familiar sa miracle healing eh. Pero, the affects siguro din yung placebo effect. So, yun. And hypnosis din naman, we also maximize din yung placebo effect. We don't kumbaga discourage not using it. So yun. I use it a lot. I use it a lot. It works. It works eh. It works eh. Placebo effects works 30 to 70% of the time, all the time. All the time. You if you understand and you do therapy for quite some time, you get to make associations in the subconscious mind ng client mo to help them recover themselves. Kasi yun nga yung pinag-uusapan for the past session. Siguro sa ilang podcast na to, we were talking about hypnosis NLP. Ang ginagawa natin is we're making helping through questions eh. Hindi kami coach na magbibigay ng advice eh. We as much as possible we use questions to direct you to create for your subconscious mind to create solutions for yourself. Kasi nandun yung pinaka-importanting part eh. Pag ikaw na yung na-affirm mo na sa sarili mo na ito na yung tama, ito na yung dapat kong gawin, tapos may action involved na kagad, ang bilis eh. Doon natin nakikita yung mabilis na change eh. Oo. Maaga tayo bukas eh. Oo. Yun. Jason, may point ka ba regarding dun sa... Ay, check nyo pala guys. You can search it up kay Darren Brown. It's Miracles for Sale. Yun yung title. Nag-focus sila sa mga miracle healing. Yun. Pero it's a show, pero you could get some value out of it. Yan. Okay. So yun na. Focus na tayo sa kung may questions pa or wala na, we could move forward. So again, pag-usapan natin, Jason, meron tayong upcoming na hypnotherapy certification program. Kailan to? Yeah, it's in September. You could ask Ken about it. So basically, it's a 6-day workshop. You're gonna learn how to do conversational hypnosis, and you're gonna learn the basics of hypnosis. So sa 6 days na yon, siguradong you're gonna learn how to hypnotize another person. So you learn your theories, you learn yung skills. Most of it is skills based. So ako, si Jov and si Robert yung nagtuturo doon. And ako, most of the time, I'll teach yung direct hypnosis and yung mga nung first part of it. So, yun. September siya. Yun. September 3 yung start niya. It falls on a Tuesday. So, Tuesday night, 6:30 p.m. to 10:30 p.m. Yun yung schedule ng certification na gagawin nila doon sa may Madison 101 Hotel sa may Aurora Boulevard. If you're interested to join, message kayo sa page so that we could assist you
in regards to helping you study hypnotherapy and help more people. Very effective ang hypnotherapy for depression, anxiety, and other. Ang dami pa, ang dami pa. So the best thing that I could do to help is send you all the details. Kung may questions kayo, I'd be glad to run you through para masagot natin lahat ng questions sa inyo dyan. So, okay, dami ko po nakuha ang kaalaman. Thank you po. O yun, Jason, thank you daw. Coming from Aldrin. Magaling si Ken eh. Kaya madami ka natutunan. Ulul! Ayan. Ayan, Giselle, kita-kits tayo. Hopefully, around October 9 sa De La Salle, Raneta. Tama? So, we'll be doing, there are lots of workshops upcoming. And next year din, meron yung yung sa guest ko last time, nung Wednesday, si Carson, my mentor, one of my mentors, si Carson Kustner, will be doing conversation, an international certification naman by June of next year. So, yun. You're welcome, guys. So, Jason, meron ka bang message for our friends watching? Tsaka kay Job, tsaka kay Robert? Yun, dapat pumunta sila. Wala dapat eh. At background lang ako eh. Si Robert yung nasa gitna ng picture eh. So, also, yun, hypnosis is a skill. Hypnosis is a very rewarding endeavor. It's sobrang saya for you to help another person. Gaya ng isang estudyante na na-depressed, na-rehab, nag-stop for a year. Tapos na dahil sa hypnosis, napabalik mo sa school, then she is graduating, and there ang daming success stories on hypnosis for in my case. So the ability to help people, which that's very rewarding, and also the ability to save a life. So yun yung sobrang ganda lang. So it's a skill. So it being a skill, ibig sabihin pwede siyang matutunan, pwede siyang mapag-aralan, hindi siya superpower. So yun, yun naman, I'd like you to be more interested in hypnosis. If you have questions, you could ask me. So, there. Yun, guys. So, on my end, ako kasi yung nag-asikaso sa marketing. Message lang kayo sa page sa AUNLP Hypnosis Philippines. It's easy to contact Jason Principe. Meron siyang website, jasonprincipe.com. Tama? .com. And also, siguro by September, I'll be doing yung mga free workshops din na mini workshops lang yung sa clinic ni Robert. So, tatapusin ko lang yung NLP, and we'll be having a monthly meeting ng monthly free workshop, or actually hindi siya free eh. Parang 150 to 300 pesos. Basta minimum lang para lang sa kuryente sa space. So, yun, it's free meetings, and also I'm planning to set up kung mga iba din mga webinars, pero I'd like kasi to have a personal touch. So, mas gusto ko yung may meeting. So, yun, you could like Jason Principe sa Facebook. There's jasonprincipe.com and NLP Hypnosis Philippines. All right. So, yun lang, guys. So, again, thank you so much for joining us for another session of Inside the Mind of a hypnotherapist, yung session natin. Pero si Jason Principe nandyan, I mean, very helpful. Nag-enjoy ako. Kita-kits tayo tomorrow sa mga attendees, sa mga practitioners sa NLP Practitioner Program. Tomorrow, kita-kits tayo at 9 a.m. Unahan tayo sa parking, Jason. unahan tayo sa parking sa Picasso. And hi Mitch, Ella, kita-kits tayo bukas, Mitch, no? So again, this is episode 22 already for Inside the Mind of, and upcoming we'll be talking, ang dami pa episodes, pero I'll be doing a special episode ng episode 25
That's Inside the Mind of Ken Sumera. So, ano na yun? Recap na yun. Ilalabas na natin yung mga nasa utak ni Ken Sumera, di ba? So again, my name is Ken Sumera. These are my thoughts. See you again on the next episode of Inside the Mind of. Thank you so much, Jason. Have a great night, man. Cheers.